you? Hello, good morning. Hello. Is there anything I Nggak ada terus. Hello, how can help you? What can I help you? Assalamualaikum, welcome. How may I assist you? Okay, good. So, next question. Yeah, what do you call those statements? So, you have already typed several statements. So, what do you call them? If it is something related to, not related to your main topic, what do you call them? Yes, it include greeting, it include apa ya, anything lah ya. Tapi it can be statement, it can be question. My question is, what do you call it in a conversation? When you have something to discuss, but actually it is not related to your main topic. What do you call it? Perhatikan kalimatnya Miss Lia. You have statement, you have question, to be told to your customer. However, actually it is not related to your main discussion. It is not deals with your main topic with your customer. What do you call it? Let's say you come to a bank to discuss about your account. However, first of all, when your customer come, you state about greeting. Ya kan? Gitu kan? So what do you call this part? Welcoming. Yeah, that's what I mean. So what do you call it? If you have something not relate with your main topic, what do you call it? Yang lain? What else? Chit chat. Yeah. What is the item for chit chat in conversation in customer care? I already told you last 2 weeks ago. Do you still remember? Apa kira-kira? Itemnya apa? Item utamanya apa? You have a discussion with your customer. You have a discussion with your customer. However, it doesn't relate to your topic. Risky, risky. Itu yang di belakangmu tadi siapa? Kayak gitu itu, sopan apa enggak? Ada teman-temanmu kok lewat mondar-mandir, yang salah kamu, yang salah ya kamu, yang benar, duduknya itu di tempat yang benar. Oke, oke. Kalau kalian ngomong, nah seperti ini dah barusan ini, kan kita sedang bahas, we are discussing about this statement. However, I say something to Rizky which is not relate to our topic. What do you call this? Namanya apa kalau kayak gitu? Distraction. Aduh, jadi distraction. Perhaps use customer service, offer you candy, offer you some a cup of coffee perhaps. Kita nyebutnya apa? 22 sampai 25, misalnya lanjut sampai 25. Ayo, yang belum jawab. Baru 22, kurang. Rek, apa Rek? Kok still 22? Kok still 22 ya? Yang lain mana ya? 24. Okay. So, the answer is small talk. Do you still remember about small talk? Apa sih bahasa Indonesianya small talk? Basa basi nih. Ya, basa-basi. Jadi tidak berkaitan dengan materinya gitu loh, Rek. Tapi harus ada small talk-nya. Gitu. Harus basa-basi. Memangnya kalau kalian pergi ke, let's say you go to
hotel, to book a hotel room, apakah langsung customer service-nya tuh langsung ngomong mau booking hotel, mau booking berapa kamar, apakah langsung ngomong kayak gitu? Enggak kan? Pasti masih pasti masih ngapain? Basa-basi. Ya basa-basi dulu, tanya dari mana, ada perlu apa, kan seperti itu kan? That we call it as small talk. So, this one, small talk in business refers to short informal conversation about neutral topic. What do you know about neutral topic? Apa kira-kira? Kenapa ada kata neutral topic? Pare, natural itu apa, Re? Natural topic. Kira-kira ini apa? Natural topics. Topik yang netral. Apa maksudnya? Apanya yang netral? Ringan, Mem. Ringan. Apanya yang ringan? Pembahasannya. Pembahasannya. Coba diperhatikan. Kalau ada kata netral, berarti netral itu artinya apa sih? Tidak berpihak, gitu kan ya? Tidak berpihak. Tidak sensitif. Tidak sensitif. It means if you choose to say small talk to your customer, you don't have to discuss about something which is impolite or inappropriate for them within their culture. Gitu misalnya, in our culture, it is okay to ask about age. However, for Western, it is not polite to ask about age, gitu kan? Kalau ditanya umurmu berapa, kalau orang barat itu sangat tidak suka gitu. Or perhaps you say about misalnya sudah nikah berapa lama gitu kan, kalau budayanya kita itu nggak bagus ya. Nah, itu contoh bahasan netral atau enggak. Jadi kalau netral berarti bahasannya bahasan umum yang do not offend your customer. Tidak boleh menyinggung customernya. Itu. So you have to know about cross cultural understanding. Harus tahu budayanya di sana gimana. Misalnya you have a customer from Netherlands gitu, dari Belanda. Kalian harus belajar culture-nya itu apa, yang sebisa mungkin jadi ini cocok sama mereka. Jangan sampai topik yang dibahas itu ternyata bertentangan dengan budayanya mereka, and then they will be offended small talk. Bisa dipahami ya? Siap. Okay. And use to build rapport before or alongside professional interaction. What do you build rapport means? Apa artinya rapport? Rapport itu apa? Campur paling. Repot itu apa, Nak? Report. Membangun hubungan. Membangun apa? Hubungan. Apa? Hubungan yang apa? Build rapport itu hubungan yang positif. Yang positif, ya betul. Yang harmonis gitu ya. Build rapport itu berarti you create good social atmosphere between you as a customer service and your customer, gitu maksudnya. Jadi hubungan personalnya bisa teranggap deket gitu loh, Re. Kan sebelumnya gak kenal ya gitu. Jadi kalau gak ada small talk-nya kan kayak tiba-tiba mau pesan kamar berapa, masa customer service-nya langsung gitu kan, kayak langsung ditodong gitu ya. So that's why you have to build the rapport first. Gitu. Makanya di sini ada kata-katanya it is not meant to exchange critical information, so you don't have to directly talk about your main topic. However, you have to talk in small talk first to create a comfortable social atmosphere that support effective communication.
Jadi ngajar pun kan gitu ya. Misal ngajar awal-awal misalnya kan nggak mungkin langsung tiba-tiba hari ini topiknya ini ya Rek, masa langsung gitu kan pasti masih salam dulu, tanya dulu. Nah, that belong to small. Oke, next. Nah, ini contohnya ya. Seperti yang you have already typed them gitu. So your answer is correct gitu. Jadi semuanya jawabannya tadi benar gitu. Everyone's answer is correct. Jadi contohnya seperti good afternoon, welcome, how was your day? Or you ask about weather perhaps. So you ask about your customer preference, whether they want to a cup of coffee or a cup of tea gitu misalnya ya. Boleh ngomong apapun selama topiknya natural. Bisa dipahami? Siap, paham. Bisa, Mem. Paham. Oke. Nah, next ya. Sabar. Sabar. Udah setengah kak. Oh, aduh. Suaranya Miss Lia wes ini ya Rek, sabar ya Rek ya. Miss Lia dari pagi. Okay, what do you see on your screen right now? Baca. Small talks in business conversation. Okay, good. Let's start it ya. Yuk dimulai. Nah, this is the function of small talk in customer care. So it can be icebreaker, rapport builder, and trust enhancer. Kira-kira kalau tadi contohnya kalian seperti hello, assalamualaikum, what can I do for you? Itu fungsinya untuk yang mana? Yang icebreaker or rapport builder? What do you think? Rapport builder. Report builder. Iya, untuk report builder ya. Kalau Report report builder builder. itu kemungkinan Berbeda. pasti di awal lah gitu ya. Jadi kita masih membangun hubungan dulu dari awal gitu. Biasa yang basa-basi di awal itu the function is about report builder. What about the icebreaker? Can you give me an example? Perhaps the situation when you need to break the ice between you as customer service and your customers. Ilzam. Coba. Kamu tidur atau apa itu? Tidur, Mem. Ayo. Ayo, Ya, Mem. give me the Report example builder. situation. Not report builder, icebreaker. Apa kira-kira? Situasinya gimana kira-kira? Dari kecanggungan. Ya kecanggungannya apa? Siapa sama siapa? Because it is Customer sama yang nelpon, Mem. Hah? Ya, gimana ya, Mem? Ya Bingung, gak Mem. tahu, makanya misalnya tanya. Ini susah. Ini Icebreaker. What do you know about icebreaker, everyone? Apa? Icebreaker itu apa? Pencair suasana. Pencair suasana. Tria, coba. Can you give me the example? Kamu gak pusing tak itu di ini sama apa itu tupai? Alami, Mem. Gimana Tria? Do you have an example? When do we have to use icebreaker? Perhaps you as a customer service and you have a customer. When do you need to use icebreaker within your conversation with your customer? Ini Mem, pas awal customer ke customer service. Awal, tadi kalau awal kan kita sudah sepakat itu masuk report builder ya. Kalau icebreaker gimana Rek tiba-tiba? Kira-kira gimana? Yang lain mungkin?
Mungkin ketika canggung gitu mem, jadi customer service-nya itu eh, apa namanya, mencairkan dengan basa-basi gitu mem. Lah iya, contohnya gimana bahasa basinya? Kan memang bahasannya basa-basi. So, Contohnya kayak gini. example. Apa itu Andre? Coba Andre. Kalau mencairkan suasana ya mem, itu biasanya customer service-nya bilang kayak selamat siang kak, ada yang bisa saya bantu gitu mem. Oh, itu sudah dibahas tadi report builder kan for the first time untuk membangun hubungan yang di awal. Ini sudah uh, the conversation has been already done. Gitu. Sedang berlangsung, has been done, sedang dilakukan. Gitu. Terus tiba-tiba you need the icebreaker. Kenapa kira-kira? Kalau di toko baju men, contohnya kan bisa kayak yang apa, pembelinya bingung ya men, kita kan bisa nyamperin, saya Ya. bantu kak di produk apa gitu, mungkin. Oh gitu ya. Iya ya. Heeh. Bisa juga bisa. Pokoknya ya kalau pertama kali itu berarti masuknya masih report builder because you want to have a personal relationship with the customer. But for icebreaker means you have already have a conversation with the customer and then you need to break the ice gitu perhaps you have to do something with your computer perhaps anything ya. Kalian harus nulis apanya, ngetik datanya, kan customernya itu menang ya, kan customernya bingung mau ngapain and then you offer them, kakak silakan diambil candy-nya, permennya, atau ditawarkan kopi atau ditawarkan apa. Nah itu termasuk icebreaker. Atau misalnya kalian rapat kesepakatan harga tapi ternyata kok belum dapat kesepakatan harganya, masih rapat terus tiba-tiba the weather changes, tiba-tiba hujan, terus kalian bilang, wow, why it is suddenly raining gitu misalnya. Jadi kan itu tidak berhubungan sama harga, tapi tiba-tiba ngomongin weather. Nah itu juga termasuk sebagai icebreaker. Istirahat sebentar lah. Itu ya. Oke, next. Yang terakhir, trust enhancer. Trust enhancer. Apa itu trust enhancer? Kira-kira kayak gimana itu? Kalau small talk yang trust enhancer. Trust itu apa? Enhancer itu apa? Meyakinkan mem. Kepercayaan. Oke, good. Ya, good. Kira-kira yang gimana? Basa-basi yang meyakinkan. Ditangani oleh orang tepat gitu coba. Meyakinkan customer. Gimana? Satu-satu dong. Barusan siapa yang nyaut? Kayak contohnya mem, Iya boleh, contohnya boleh. kan itu bersangkutan dengan meyakinkan mem. Semisal ada suatu pelanggan atau tamu yang ingin membeli barang tapi dia bingung mem, kita bisa kasih keyakinan. Iya. Sampean kalau beli Gimana? barang ini Pak, ini kegunaannya sangat mantap, bisa digunakan di siang hari Pak, biar badan kulit tuh gak panas. Meskipun endingnya enggak. Tapi kan itu memang topiknya adalah menawarkan barang. Kalau small talk kan di luar menawarkan barangnya. Itu di luar menawarkan barangnya berarti. Apa misalnya? Di ini mem, semisal kita beli barang terus sudah mencapai kesepakatan kita, nah terus itu dikasih garansi gitu mem, Kasih garansi. dikasih tahu Garansinya basa-basi berarti. ya enggak kan, ini meyakinkan customernya gitu mem. Iya, but we talk about small talk, not the main point of your conversation, gitu ya. Tolong dibedakan, yang kita bahas adalah basa-basi gitu. Basa-basi ini penting kenapa? Untuk membuat customernya itu percaya gitu. Nurul, coba. Naili, coba.
Gimana? Misalnya mem ada yang mau customer yang pesen gitu ya mem, terus Ya, datanya itu salah dan mau refund, itu udah terlanjur bayar ya mem. Nah mungkin trust enhancer tuh customer service-nya bilang saya cek dulu datanya ya, lalu kita bakal proses pengembaliannya. Jadi kan pasti si customer tuh percaya kalau problem yang dia hadapi itu akan diselesaikan gitu oke. mungkin. Sebenarnya itu dilihat beneran apa enggak? Iya, dicek datanya gitu, Mem. Oh, kalau dicek Dia datanya sudah beneran berarti bukan basa-basi. Nah, kecuali oh, kalau ngomongnya kalian sudah tahu that situation kan pay the guarantee gitu. Jadi nggak bisa, garantinya itu nggak bisa diambil dengan situasi seperti itu gitu. Tetapi kalian basa-basi bilangnya, oh ya saya cekkan dulu. Padahal kalian nggak benar-benar ngecek karena kalian tahu itu sudah nggak bisa digaransi gitu loh, Rek. Nah, itu bisa disebut small talk kalau kayak gitu. Tapi kalau beneran kalian masih belum tahu dan nanti dicek lagi ini masih bisa apa enggak, berarti itu bukan small talk because it still relates to the real conversation. However, kalau kalian tahu sebenarnya itu memang sudah tidak bisa tapi masih bilang nanti saya lihatkan dulu. Nah, itu yang dikatakan sebagai small talk to trust enhancer. Bisa dipahami bedanya? Beda ya? Ya, Hmm. Mem. Ya, jadi pokoknya kalau small talk itu tidak berhubungan dengan main conversation-nya. Tuh. Next, this one. Nah, ini contoh ya, common topic. Common topic itu berarti natural topic. Yang tadi kita bahas ya, natural topicnya for small talk in business. Yang pertama, yang paling umum itu nanya tentang weather. Nice weather today, isn't it? What do you think about the weather today? Misalnya gitu. General well-being, nanya hari ini harimu gimana? Gitu. Gimana kabarmu hari ini? Nanya-nanya kabar lah gitu. Atau natural topic seperti travel. How was your trip? Ya, kayak gitu. What do you think about our transportation, public transportation here? Gitu disuruh tanya di kamu di sini pengalaman pakai public transportation-nya gimana gitu atau tentang waiting time, general services. Pokoknya hal-hal yang umum. Actually, I have a video for you here because but it is 13 minutes. It will be long for you to finish this video. So I don't think it is appropriate to play this today. Kalau di kelas misalnya ini bisa share, tapi karena hari ini kita ada di kelas, di skip aja ya. Oke, next. That topic means unneutral topic. Jadi topik-topik yang if you talk about this one, it perhaps it will offend your customer. So you have to avoid this topic. Sebaiknya dihindari topik-topik yang seperti ini, seperti masalah politik, religion, ada orang nanya agama saja itu kan not too polite ya, jadi mendingan tidak usah basa-basi dengan yang seperti itu. Personal income, apa? Sama complaints ya, sama nanya, oh how much money do you earn in a month, gitu kan nggak boleh kayak gitu ya, nggak sopan. Atau tiba-tiba komplain, malah customernya yang dikomplain. No, nggak boleh. Next. Oke, thank you. Dan udah. Sekarang scroll Instagram dapat duit. Kok bisa? Serius. Pas aku gak ngomong. Ayo, open up your book ya. Do you have the book with you? In the book. Yes, Miss. Ya, oke. Open up your book on page. Nih. 14. Nah, ini. On page 14, unit 2. Silakan dibuka bukunya masing-masing.
Sudah, Ra? Kelihatan, Ra? Sudah, Mem. So you have to match the first column with the second column with the third column. As the example, number 1, coba dibaca. Apa ya? Zaini. Zaini ada? Ada, Mem, ada. Ya, TBT kalau itu. Oh, Zaini. Read it. Ada 2. Yang paling 1. So, have you ever been to Vienna before? Terus? This is the answer. Yes? Yes, I have. I was here 4 years ago. And then? Oh, really? Was that for business or pleasure? Okay, so that's your work ya. You have to match between the first column with the second column and the third column. Do you get it? Paham, Ra? Mem. Ya. Ya, do it by using your own book. Ayo, kerjakan. 2 minutes, 2 menit. Nanti Miss Lia panggil lo ya. I will call your name one by one. If you don't give me any response, I will consider you don't come into my class. Ayo. Mawaddatul. Where are you? Mawaddatul. Yes, ma'am. Okay. Ayo. How was your trip? It was fine. The train was a bit late
late but we arrive on time. Next. Selanjutnya, that's good. We've been having a bit of trouble with the trains. They always seem to be late. Good. Terus, Wilda. Wilda, are you there? Ya, ma'am. Gabung sama Mana? Nailul. Gabung sama Nailul itu loh, wajahnya lo Nailul. Mana kamu? Gabung sama Nailul, ma'am. Oh ya wes. Ayo, Aku yang di sini. ayo Wilda, next. Nomor 3, ma'am. Gak tahu tadi nomor berapa, ayo. Oh iya. Did you find us okay? Next. Yes, no problem. It's a very nice location here, is not it? Isn't it? Isn't it? Next. Yes, we like it. We've been here for 4 years now. Yours now. Okay, good. Anissa. Ya, ma'am. Nomor 4. Ya. How was the weather in London? Mhm. Nice, actually. It was sunny and warm when I left. You're lucky. It's been raining here for 3 days now. Very depressing. Okay, good. Alifa. Saya, ma'am. Ya, Alifa. So, how are Pat and John doing? Are they still working hard? Okay. Actually, they are both on holiday now in Portugal. Mhm. Next. How lovely! I was in Portugal 2 years ago. Do you know it? Dinanil, are you there? Number 6. Are you interested in tennis? Okay. D. Yes, I play in a local club. Then C. Me too. In fact, I'm playing in a tournament this weekend. Okay, good job everyone. Let's skip about this one and this one. Okay, sekarang number 7 ya. Look at the text from a customer care manual and fill in the missing do's and don'ts. So, let's see for the example ya. Yang pertama, prepare for your meeting. You have to do that or you don't have to do that. What is it? Prepare your meeting. Jadi misalnya kalian sekretaris tuh, kalian harus nyiapkan semua bahan meetingnya atau enggak? Iya. Ya, kalau nggak ada bahannya terus gimana rapatnya gitu kan? Oke, sama. You are going to be a teacher someday. So before coming to your class, you have to prepare the material ya. Jangan sampai jadi guru yang datang ke kelas gak bawa apa-apa. Dengar ya, Rek ya. Besok kalau jadi guru, prepare yourself. Kalian mau ngajar apa harus disiapkan dulu. Next, number 2. Make sure you know about all your product or services. You have to do that or not? Do. Ya, bayangkan lagi dah. Ini kan salesnya ya. Salesnya paham tentang produknya gitu. Sama seperti kalau ngajar tapi gak bawa apa-apa gimana? Dosennya bingung juga gitu kan? Ya jadi gak boleh gitu. Besok kalian jadi guru juga gitu. You have to know anything about your material. Jangan sampai ditanya sama muridnya kalian juga bingung. Take control of the discussion. Why it is done? What do you think? Take control of discussion. Kenapa kok gak boleh? Egois. Egois. Kenapa? Ini alasannya. Let the customer decide what they talk about and when they talk about it, gitu ya. Jadi kita harus lebih mengutamakan customernya. Berarti untuk yang kedua ini apa? Najemu. Berarti ini apa? Do or don't for this one? Yang itu, yang kalimat kedua. Iya, ini loh yang Miss lihat tanda ini. Do or don't. Let the customer decide what they talk about.
Do. Do. Let the customer decide what they talk about and what they talk about it. Oke, good. Done. Next. Sekarang kerjakan. Nomor ini bla 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 give sampai ini 2 menit. Ayo, 2 menit. Ayo, Ra. Sudah ya? Sudah? Sudah? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Ayo, Novi. Di Novi. Ada Iya, enggak Mem. Novi? Ya, ayo. Ada. Nomor 4, Mem. Read. Iya, paling. Tadi nomor berapa? Ayo. Do give customer only the information that want. Mm-mm. Terus? Don't offer help that with extra information that they don't really need. Yang kuning gelap apian ini. Lanjut nomor 5, Mem. Sebentar. Kenapa hanya boleh memberikan informasi yang mereka mau? Kenapa, Re? Supaya tidak membingungkan ke Iya, customer-nya. betul. Kalau terlalu banyak yang nggak pentingnya kan nanti bingung ya customer-nya. Oke, next. Reza. Reza, are you there? Yes, sir. Yes, Miss. Oke, ayo. Ayo Reza, next number. Don't use jargon or words only people in your company or industry know. Okay, what do you think? Why you don't have to use jargon that people in your company know only? Yang lain juga boleh jawab. Kenapa? Oh, nggak boleh istilah-istilah yang hanya orang-orang di kantornya kalian aja yang tahu. Nanti customer-nya agak ngerti, Mem. Iya, betul. Nanti nggak paham ya. Misalnya kalian ke dokter, terus diomongin, "Wow, ini penyakitnya," dengan menggunakan kalimat-kalimat yang
ilmiah gitu kan kalian nggak paham ya. Ternyata setelah ditanya gampangnya itu sakit apa sih dok? Ternyata gampangnya itu sakit malaria. Misalnya, oh alah malaria. Gitu. Diomongnya sudah apa gitu kan jadinya menyulitkan ya buat customernya. So you have to use common word, common vocabulary for your customer. Next. Nailul. Ayo Nailul. Nailul. Don't talk more than your customer. Do listen carefully to what they say and don't interrupt them. Interrupt them. Interrupt them. Iya, listen ya, bacanya listen, bukan listen, listen. Oke, Shiva, Shiva ada apa enggak? Shiva. Shiva, Ada, Ma'am. are you there? Ya, ayo, give me your answer for the next number. Do ask for feedback and clarification Ireng. Terus? so you'll know exactly what your customers want and need. Ya, kenapa kok harus ngasih feedback? Ayo, kenapa? Make sure gitu memang agar Ya, customernya mengerti secara agar customernya paham. Misalnya apa ini? Ayo, can you give me example? Misalnya restoran Ya. gimana? Gimana? Kenapa di restoran? Di restoran kenapa? Kekurangan makanan. Oh ya. Tapi ini to know exactly what your customer want and need loh. Jadi let's say you are a customer shop assistant in cosmetic shop. Jadi misalnya your customer want some recommendation from you of the color of lipstick. Gitu. Jadi misalnya mau beli lipstick tapi nggak tahu Kak, saya itu butuhnya yang kayak apa ya gitu. Terus nanti jadinya bisa ini apa namanya? Bisa kalian sarankan warna ini gitu. Nanti ditanya gimana Bu, cocok apa enggak gitu. Dan kalian juga bisa kasih saran, ini cocok untuk kulitnya yang kayak gini gitu. Jadi saling ngasih feedback. Oke. Next. Yang terakhir, aku yang kesel nih dari isu aku nih. Dari isu. Ayo next. Siapa ya? Cecil ada ndak? Oh iya. Kalian bareng-bareng ya? Nurul, Cecil sama Shiva. Ayo Cecil. Iya, Ma'am. Ayo, the last one. Cecil. Do be open, honest, flexible. Don't or do? Don't or do? Do. Do, oke. Coba. Do. Biar customer merasa dihargai. Oke. Itu Dan apa lebih sih nyaman. Oke, apa maksudnya positif? Be positive. What does it mean? Profesional. Profesional. Positif itu profesional. Positif itu be kind gitu loh ya. Be kind, terus jangan yang negatif toh, auranya itu positif gitu loh, Re. Iya, suasananya biar enak gitu. Iya, Ma'am. Sigma boy. Oke, next. Yang 8. Ayo, Re, cepet, Re. Cepat. Look at these pairs of sentences. Which one would be more effective in a meeting? So you have to choose A or B. Which one is do, which one is don't gitu. Just find the do one. Ya, mana yang harus dilakukan. For example, number 1. Okay, let's get started. Unfortunately, I've got another appointment in an hour. Yang kedua,
Thanks for coming today. I'm glad to help you review your business needs. Yang mana kira-kira yang bagus? Statement A or B? B. B. Why? B. Why do you think the B is more is better than the A? Perlinda, why? Because the customer care, ready to help the business needs from the Oke, customer. kalau iya betul. Jadi ini siap ya. Jadi dia sudah paham apa yang akan dia hadapi gitu. Kalau yang E ini kan kayak in a rush gitu ya, terburu-buru gitu. Jadi kita sebagai customer kan ngerasa dikusus-susu gitu kan ya, kan nggak enak. Oke, sekarang coba kerjakan nomor 2 sampai nomor 6. Ayo, 2 minutes. Next ya. Ayo. Sophia. Sophia, are you there? Yes, ma'am. Yes, okay. Number 2. So, which one is this one? A. As I understand it, you'd like to discuss. So, what happens to B? Bagian B-nya kenapa? B kenapa B? Udah ada yang jawab. Others? Yang lain? What do you think? Kenapa kok A for number 2? Rizky. Mana Rizky? Ya, ma'am. Yeah, what is your answer? A or B? Jawabanmu apa? Jawaban saya B, ma'am. B. Why?
Oh, ada 2 jawaban berarti ya. Give me your reason. Kenapa? Karena ini yang di B langsung pada intinya memang gitu. Oke, sekarang kita tanya Rosita ya. Kita cari pembanding. Rosita. Are you there, Rosita? Rosita. Rosita gak ada? Mana Rosita? What? Ada, Mem. Ini nge-lag HP-nya, Mem, panas. Ayo, what is your answer? A or B? Yang E, Mem. Why? Karena itu menurut saya kayak masih pakai small talk. Banyak yang pakai small talk. Maksudnya masih ada itu, Mem. Masih ada nggak langsung pada itu kan tadi kata Rizky langsung pada intinya. Jadi ada pembicaraan pengantarnya. Iya, begitu. Ya, oke. So, the answer is A ya. Yes. Oke. Next, Warda Danda. Warda tuh Salwa. Hadir, Ma'am. Present. Oke. Next, number 3. Number 3, yang A, Ma'am. So that was my suggestion. Is that suitable for you? I like to get your feedback. Okay, what happens to B? Karena di situ tuh kata-katanya kayak mengundang umpan balik gitu loh, Mem. Loh, iya, Nah, kalau pertanyaannya Miss Lia ya kalau yang B kenapa yang B? Oh, kalau yang B tuh kesannya dia tuh kayak menutup diskusi secara sepihak gitu, Mem. Iya, betul. Langsung diputusin ya kayak gini yang paling bagus Iya, untukmu gitu tidak kan ya. sopan. Padahal customernya belum tentu agree with your decision gitu. So you have Iya, to Mem. ask the feedback for your customer. Ya misalnya milih lipen itu tadi dah. Ya milih lipstick ya, kalian bilang ini loh cocok buat warna pink berry gitu misalnya. Lah tapi customernya gak suka gitu kan. Ini aja Mbak, beli yang ini aja. Soalnya warna pink berry masih sedikit yang laku. Jadi kalian maksa gitu ya, gak boleh kayak gitu ya. Oke. Next. Apa ya sekarang? Zaini tadi sudah belum? Sudah, Mem, sudah tadi. Iya toh. Yang pertama itu. Bukan pertama tapi ya. Irfan tadi sudah belum? Kecil ini. Irfan, Belum, Mem. ayo. Irfan. Yang nomor 4, Mem. Ya, ayo. Oh. Nomor berapa, sih? Iya, betul nomor 4 ayo. B, Mem. Let's go offer out action point once more. I won't be sure we agree. Kenapa memang kalau yang B? Karena lebih profesional, Mem. Yang B. Kalau yang E? Kenapa yang E? Karena yang B lebih profesional, Mem. Iya, pertanyaannya Miss Lia yang A itu kenapa yang A? Oke, we'd better stop now. I really must go to my next meeting. Itu gimana itu? Jadi kayak seperti yang nomor 1A tadi ya, in a rush gitu loh. Sudah berhenti, saya mau ke sana gitu kan ya. Jadi kayak kurang menghargai customer. Kurang sopan, terlalu mendadak itu. Ya, betul. Oke, next Koyimatun. Yes, ma'am. Ya, ayo. Yang A. I've done some research into your company. It seems you is that right? Oh, ada telepon ya. Terus? Kalau yang B kenapa? Kalau yang B berarti customernya nggak research dulu, ma'am. Customer atau customer service? Customer service-nya.
Iya, customer service-nya tuh kayak malah nyuruh customer-nya buat ngomong gitu ya. Padahal you have to do your research, your own research before meeting with your customer. Harusnya kan kayak Iya, gitu. ma'am. Oke, good. Horiatun. Horiatun tadi sudah belum? Horiatun. Loh, gak ada. Ditulis ya. Belum. Oh, ayo, Hori. Yang B. I'll see I'll what I see can do. what I can do. Kalau yang E, kenapa itu yang E? Kayak gak yakin. Kayak ragu-ragu gitu. I don't think we can do that. Oh, ini bukan nggak yakin, malah langsung mutusin harapan. Kalau yang E kan, I don't think we can do that. We never offer that kind of discount. Langsung diputusin nggak bisa gitu ya. Padahal kan you have to maintain the customers feeling gitu kan. Perasaannya harus ngasih taunya itu nggak boleh directly gitu kalau sama customer ya. Harus dikasih kata-kata yang oke, saya coba lihat dulu ya. Thank you. Oh, satu lagi, Re. Terakhir. Listening ya. Sekarang kalian dengerin audio ya. Dengerin audionya and you have to give a tick if the statement is true. You have to put X if the statement is false and you have to put question mark if there is no information about the statement. Jadi statementnya bukan betul, bukan salah, tapi there is no information about that. So you have to put question mark. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Sekarang didengarkan baik-baik ya. Miss Lia share audionya. Maksudnya tuh. Mana tadi? Ini jangan apa? Gitu ya. Sabar. Unit 2, Exercise 10. May I introduce myself? I'm Belleda Brunelli. I work for Metro Internazionale in Milan. May I ask your name? Lewis Gillen. I'm with Accutech UK. Nice to meet you. Pleased to meet you too. So, Mr. Gillen, how are you enjoying the trade fair? It's my first time here, actually. It's very interesting. Lots of good contacts. What about you? Oh, I'm enjoying it too. We're here every year, and it's quite an important event for us. Well, then, are you looking for anything in particular? Right now, I'm just browsing. Okay. But please feel free to ask me any questions. I'd be glad to go over our products and try to find something suitable for your company. Thanks. That's very helpful. Well, thank you. Oh, can I interest you in a brochure? It has information about our company and our full range of products. Yes, thank you. Here you are. And we've got a new catalog coming out next week. We're launching some exciting new products. Would you like to put your name on our mailing list? Yes, that would be good. Do you mind if I take your business card? I'll make sure you're on our list. And here's my card. I'll send you a quick email next week to see if I can help you with any of our products. That sounds fine. It was nice to meet you. The same here. Enjoy the rest of the fair. I will repeat the audio ya.